Hola, me llamo Alcalde Oliver Gilbert, and we've gone virtual. Now, while you're staying at home, I wanted to make sure the activities you enjoyed could be brought to you online. Join me with Spanish lessons with Dr. Jackson. Let's learn Spanish together. Hola y bienvenidos a la clase de español. Hoy es lunes, el 11 de mayo de 2020. Hello and welcome to Spanish class. I'm Dr. Jackson, and today we will be working on the family, friends, and descriptions, or words that describe. Okay? Let's begin. La familia. Family. La familia. Okay? Starting with grandmother. La abuela. La abuela. La abuela. Good. Grandfather. El abuelo. El abuelo. El abuelo. So grandparents together would be los abuelos. Los abuelos. Wife. La esposa. La esposa. La esposa. Husband. El esposo. El esposo. El esposo. Family. La familia. La familia. Sister. La hermana. Remember, the H is silent. La hermana. La hermana. Brother. El hermano. El hermano. El hermano. Then brother and sister together would be los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. Daughter. La hija. Remember, J makes the H sound. La hija. La hija. Son. El hijo. El hijo. El hijo. And then children would be los hijos. Los hijos. Los hijos. So let's review before we move on to the next slide. Okay, starting with grandmother. La abuela. Grandfather. El abuelo. Grandparents. Los abuelos. Wife. La esposa.
husband, el esposo. Family, la familia. Sister, la hermana. Brother, el hermano. Brother and sister together, los hermanos. Daughter, la hija. Son, el hijo. Children, los hijos. Good. Let's move on to the following slide. More family members. Now, mother, you can say la madre o la mamá. La madre o la mamá. La madre o la mamá. Father, you can say el padre o el papá. El padre o el papá. El padre o el papá. Parents, los padres. Los padres. Los padres. Granddaughter, la nieta. La nieta. La nieta. Grandson, el nieto. El nieto. El nieto. Grandchildren, los nietos. Los nietos. Los nietos. Now, for a male relative, you can say el pariente o relativo. El pariente o el relativo. Excuse me. El pariente o el relativo. For a female relative, you would say la pariente o la relativa. La pariente o la relativa. La pariente o la relativa. Both together you would say los parientes o los relativos. Okay, so relatives would be los parientes o los relativos. Okay, so for a female cousin, you would say la prima. La prima. La prima. For a male cousin, you'd say el primo. El primo. El primo. Niece. La sobrina. La sobrina. La sobrina. Nephew would be el sobrino. El sobrino. Okay. Aunt, la tía. La tía.
la tía. Uncle, el tío. El tío. El tío. Okay, so let's review before we move on. So for mother, you could say la madre o la mamá. Father, el padre o el papá. Parents, los padres. Granddaughter, la nieta. Grandson, el nieto. Grandchildren, los nietos. For a male relative, el pariente o el relativo. Female relative, la pariente o la relativa. Multiple relatives, los parientes o los relativos. Female cousin, la prima. Male cousin, el primo. Let me just insert there. Multiple cousins would be los primos. Niece, la sobrina. Nephew, el sobrino. Aunt, la tía. And uncle, el tío. Good. Now let's move on to the following slide. Friends, los amigos. Okay. So for a female friend, you'd say la amiga. La amiga. La amiga. Male friend, el amigo. El amigo. Man, el hombre. El hombre. El hombre. Woman, la mujer. La mujer. La mujer. So girl can be said 3 different ways. La muchacha, la chica, o la niña. La muchacha, la chica, o la niña. Boy, you could say el muchacho, el chico, o el niño. El muchacho, el chico, o el niño. For a gentleman, you'd say el señor. El señor. El señor. Lady, la señora. La señora. La señora. A young lady, you would say la señorita. La señorita. La señorita. Okay, for a neighbor, a female neighbor, you would say la vecina. La vecina. La vecina. A male neighbor, you'd say el vecino. El vecino. El vecino. Good. So let's review before we move on. Female friend, la amiga. La amiga. Male friend, el amigo.
Man, el hombre. Woman, la mujer. Girl, la muchacha, la chica o la niña. Boy, el muchacho, el chico o el niño. Gentleman, el señor. Lady, la señora. Young lady, la señorita. A female neighbor, la vecina. And a male neighbor, el vecino. Good job. Let's move on to the following slide, descriptions, descripciones. Okay, so happy, you could say alegre o feliz. Alegre o feliz. Remember, Z makes the S sound. Alegre o feliz. Good. Bueno. 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 Tired. Cansado. 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 If it's a female, you would say cansada. Weak. Débil. 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 Strong. Fuerte. 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 Ugly. Feo. 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 Beautiful. Hermoso. When you say something is beautiful, you'd say hermoso. If you're calling a female beautiful, you would say hermosa. Hermoso. Intelligent. Inteligente. 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 Young. Joven. 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 Bad. Malo. 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 Older. Mayor. 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 Younger. Menor. 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 Lazy. Perezoso. 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 If it's a female, you'd say perezosa. Hard working. Diligente, like diligent. Diligente. Diligente. Poor. Pobre. 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 Rich. Rico. 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 Sad. Triste. 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 Old. Viejo. 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 Good, now let's review before we move on. Happy, you could say alegre o feliz. Good, bueno. Tired,
cansado. If it's a female, you would say cansada. Weak, débil. Strong, fuerte. Ugly, feo. Beautiful, hermoso. If you're talking about a female being beautiful, you'd say hermosa. Intelligent, inteligente. Young, joven. Bad, malo. Older, mayor. Younger, menor. Lazy, perezoso. If it's a female, you would say perezosa. Hardworking, diligente. Poor, pobre. Rich, rico. Sad, triste. And old, viejo. Good job. Now let's move on to sentences, oraciones. Okay? So if you want to say, my father's sister is my aunt. La hermana de mi padre es mi tía. Okay? La hermana de mi padre es mi tía. Okay, number 2. My aunt's daughter is my cousin. La hija de mi tía es mi prima. Okay, again. La hija de mi tía es mi prima. La hija de mi tía es mi prima. Okay, number 3. My father's mother is my grandmother. La madre de mi padre es mi abuela. La madre de mi padre es mi abuela. La madre de mi padre es mi abuela. Okay? Number 4, I am my grandmother's granddaughter. Yo soy la nieta de mi abuela. Yo soy la nieta de mi abuela. Yo soy la nieta de mi abuela. All right. Number 5. My sister is my mother's daughter. Mi hermana es la hija de mi madre. Or mamá. Mi hermana, es la hija de mi madre. Mi hermana es la hija de mi madre. Number 6. My mother's husband is my father. El esposo de mi madre es mi padre. El esposo de mi madre es mi padre. El esposo de mi madre es mi padre. And number 7, I am my uncle's nephew. Yo soy el sobrino de mi tío. Yo soy el sobrino de mi tío. Again, yo soy el sobrino de mi tío. Okay, let's go back and practice one more time before we move on to the final slide. Number 1, la hermana de mi padre es mi tía. Number 2, la hija de mi tía es mi prima. Number 3,
La madre de mi padre es mi abuela. Number 4. Yo soy la nieta de mi abuela. Number 5. Mi hermana es la hija de mi madre. Number 6. El esposo de mi madre es mi padre. And number 7. Yo soy el sobrino de mi tío. All right, good job. Let's move on to the following slide. Okay. So the members of my family are my relatives. Los miembros de mi familia son mis relativos. Again, los miembros de mi familia son mis relativos. One more time. Los miembros de mi familia son mis relativos. Good. Number 2. My mother is my father's wife. Mi madre es la esposa de mi padre. Mi madre es la esposa de mi padre. Mi madre es la esposa de mi padre. Number 3. The women who live near my house are my neighbors. Las mujeres que viven cerca de mi casa son mis vecinas. Las mujeres que viven cerca de mi casa son mis vecinas. One more time. Las mujeres que viven cerca de mi casa son mis vecinas. Number 4. My mother's father is my grandfather. El padre de mi madre es mi abuelo. El padre de mi madre es mi abuelo. El padre de mi madre es mi abuelo. Number 5. The girls I attend school with are my friends. Las muchachas con quienes voy a la escuela son mis amigas. Okay, let's try that one again. Las muchachas con quienes voy a la escuela son mis amigas. One more time. Las muchachas con quienes voy a la escuela son mis amigas. All right, good. And number 6, my father's daughter is my sister. La hija de mi padre es mi hermana. La hija de mi padre es mi hermana. La hija de mi padre es mi hermana. Okay, so let's review. Number 1, los miembros de mi familia son mis relativos. Number 2, mi madre es la esposa de mi padre. Number 3, las mujeres que viven cerca de mi casa son mis vecinas. Number 4, el padre de mi madre es mi abuelo. Number 5, las muchachas con quienes voy a la escuela
son mis amigas. And number 6, la hija de mi padre es mi hermana. Okay, I hope you go back and review this video and practice. I know it was a lot, but I know you did a great job. Okay, thank you all for joining me, and I'll see you again on Wednesday evening. Good night. I hope you enjoyed today's lesson. Join us every Monday and Wednesday on Facebook Live for Spanish with Dr. Jackson. If you want to view the session again, visit cmgengage.com/virtual. See you next week.